So go to the darkstar.oracle.com. So under payment section, we have a template, bank account template. So first download this. Before that, what we need to do is we need to load the internal bank branch for supplies related to our application. That also I will show you. First download this letter. So ఇది ఇలాగే పెట్టండి. Let to keep the same. So we have to load the bank branch and so able to see my screen, guys. Yes.
చూడండి, able to semester please. Hello. Yes, sir. So please keep in mind. So bank branch, those are the global level. Okay. So our bank name, bank branch name is global level. That means see here, my bank name is HDFC. My branch name is GDMetla, HDFC GDMetla Hyderabad. So in this case, I have a organization of Toshiba. Okay. So for these three companies, so organization we have supplier and customer. These three supplier customer organization, these three members have the bank account in the same bank branch. సో ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ బ్యాంకు హెచ్డిఎఫ్సిలోనే ఉంది, జీడిమెట్ల బ్రాంచ్లోనే ఉంది, కస్టమర్ది అక్కడే ఉంది, సప్లైర్ది అక్కడే ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే దిస్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ I will be used for three members. Organization I will use the same bank. For supplier also I can use the same bank. For supplier customer also I will use the same bank branch. ఇదే బ్యాంక్ బ్రాంచ్ నేను ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే ఇన్ మై అప్లికేషన్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ వన్ టైం బ్యాంక్ నేమ్ అండ్ బ్రాంచ్ నేమ్, the same bank branch name I will use for either organization or customer or a supplier. If these three members having the same bank account in a same place, that is also possible. First box clear, everyone. Hello. చెప్పండి, అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? ఎస్ అన్న. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ గా బ్యాంక్ లోడ్ చేయించడం 10 నిమిషాల పని, దాని లాజిక్ తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. రియల్ టైంలో ఇట్లా ఉండదు, అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో వీ హ్యావ్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్. సో ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ దిస్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, ఫర్ సప్లై దిస్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, ఫర్ కస్టమర్ దిస్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ వచ్చేసరికి 3 members కి సేమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ పర్సన్ బట్టి మారిపోతుంది అన్నమాట. ఇట్ విల్ బి చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఈచ్ పర్సన్. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి. సో వీఆర్ లోడింగ్ ది count one. So name is bank. So the bank name is HDFC. So the loading count of 10 for a bank name. This is the all bank number, bank account number. Branches are this, but bank is only one. So but ఇక్కడ branches చూస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి. సో మీకు లాజిక్ ఎట్లా అంటే we have a bank account is 1. We have a bank branches are 10. So for these 10 bank branches, we have to load the 10 bank accounts. That means, so always your bank branch you can load either 1 or 2, but when it comes to each customer wise, each supplier wise, this bank branch count will be increased. So that means your bank name is only 1, but bank branch or you have to load it 10. So same way, if we have a bank name is 1, branch name is 10,
branch account numbers also 10. So here customers also 10% it will come. Either suppliers or organization, whoever it may be, 10 people it will come here. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సో మీకు ఆల్వేస్ బ్యాంక్ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది. బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని క్రియేట్ చేయాలి. అదే బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ అన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్స్కి లోడ్ చేయాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్ గైస్? అర్థం కాలేదా ఇది? ఇక్కడ ఏమైంది చెప్పండి. ఒక బ్యాంకు, ఒక బ్రాంచ్, 3 మెంబర్స్కి అకౌంట్ ఉంది. అప్పుడు ఇది ఒకసారి చేస్తే సరిపోద్దిగా. బ్యాంక్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్, బ్రాంచ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. కరెక్టా కాదా? Yes. నేను బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలి? ఒకసారి బ్యాంక్ క్రియేట్ చేస్తాం మేనేజ్ బ్యాంక్ లో. మేనేజ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ లో ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాం. అప్పుడు 3 మెంబర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? Yes, Anna. బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలి? మేనేజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో 3 క్రియేట్ చేయాలి. అవునా కదా? Yes. అంటే మీరు మేనేజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తాం, మిగతాది సప్లయర్ లెవెల్ లో చేస్తాం, కస్టమర్ లో చేస్తాం. ఇది వాళ్ళ రిలవెంట్ సప్లయర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ కస్టమర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ దీంట్లో చేయం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఎనీవే 3 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చేయాలి, ఇద్దరు కస్టమర్ కానీ సప్లయర్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ. ఇది క్లియరా? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనకి బ్యాంక్ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది, బ్రాంచ్ నేమ్ మల్టిపుల్ వస్తాయి. అంటే కస్టమర్స్కి ఎన్ని లొకేషన్స్లో బ్రాంచ్ ఉంటే, ఇద్దరు సప్లైస్కి ఎన్ని లొకేషన్స్లో బ్రాంచ్ ఉంటే, దోస్ మెనీ బ్రాంచెస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫస్ట్. By attaching this bank name, by attaching this bank branch name, we have to load these bank accounts, either customer or a supplier, who are it may be. సో కస్టమర్ అవ్వచ్చు, సప్లయర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో నేను జస్ట్ నేమ్స్ రాయలేదు, ఓకే. 40 టైప్స్ రాసి జస్ట్ అది ఆర్గనైజేషన్ కానీ సప్లయర్ కానీ 10 బ్యాంక్ అకౌంట్స్, 10 బ్రాంచెస్ ఇవ్వాలి. బట్ బ్యాంక్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ వన్ బ్యాంక్. బ్యాంక్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఆ ఒక బ్యాంక్ కింద 10 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, 10 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, 10 పార్టీస్ ఉంటాయి. అది సప్లయర్ కానీ కస్టమర్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఓవర్. క్లియరా నౌ? హలో Yes. ఎవ్రీవన్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? హలో Yes, sir. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లాజిక్ తెలియకపోతే రేపు వాడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇబ్బంది పడతారు. సో MDH లో ఏంటి అంటే, ఐ హ్యావ్ ఎ 210 సంథింగ్ Hyderabad or something, not Hyderabad. So I got bank accounts maybe around 10 or 210 something, but I loaded bank branches almost 400 plus. సో ఇది స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. ఈ లాజిక్ తెలియదండి, చాలా మందికి తెలియదు.
మనం బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లోడ్ చేసి తర్వాత సప్లయర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లోడ్ చేయాలి. So these are the prerequisite setups. Please note. So done. Go to setup and maintenance. Global search. This is the task name. Please note. Click on create. So once you select that, system it will download the RI template. Get it that. Let's open this. Click on enable editing. So this is a sheet where we can provide the our bank name, bank branch name, bank accounts under. We'll see that. So first we can get the bank names. సో మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలండి. క్యాపిటల్ వన్ బ్యాంక్ ఒకటి తీసుకున్నాం. రీజన్
this bank. Okay. So these two bank tokens we have to create. Tokens. So select the country, so United States. Bank names. These are the bank names guys which we selected. So provide the bank codes RH, CB, okay. So branch name you can give the same name by specifying the story NY. లేదంటే మార్చండి స్టేట్ వాషింగ్టన్ కానీ సో ఈ బ్రాంచ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే సో దిస్ బ్రాంచ్ నెంబర్ is nothing but it is a bug code. So if you go here you can type HSBC routing number. So this ID you will get, you can copy this and you can specify paste it here. Okay. So next account name. So account name, this is related to branch name and code. సో అకౌంట్స్ అయితే నేను జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా, బట్ ఇవి మనం యాక్చువల్గా యూజ్ చేయం. సో గెట్ ద లీగల్ ఎంటిటీ.
సో alternate account ఇవేం అవసరం లేదు. సో you can specify your cash account, cash key. సో జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి, అంటే ఇవి మనం యూజ్ చేయము, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్. లేదు ఈ బ్యాంక్ యూజ్ చేసే నేమ్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ యూజ్ చేసుకుంటారో చేసుకోవచ్చు, యూ కెన్ డూ. బట్ ఇవేంటి అంటే ఓన్లీ హెడర్ పార్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ హెడర్ పార్ట్. దిస్ లైన్ పార్ట్ and all it won't get by the system. Even BU assignment and all it won't done. So the rest of the information we have to do manually. Some basic information system it will create by using this spreadsheet. Okay. So any doubts here, anyone? సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి గైస్? హలో. ఇది ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కదా ప్రభాకర్ గారు, సప్లయర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ కామన్, అది మీకు సప్లయర్ కైనా కస్టమర్ కైనా ఆర్గనైజేషన్ కైనా. నేను ఇందాక అదే చెప్పిన టేబుల్లో ఈ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ అనే ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. It is not related to specific customer, organization or supplier. These two banks are, it's a unique for everyone, either organization point of view, supplier point of view, customer point of view. అదే కదా టేబుల్ చెప్పింది. అదే అంటే ఈ బ్యాంక్ క్యాష్ బ్రాంచెస్ క్యాష్ కామన్ అకౌంట్ ముగ్గురికి క్యాష్ ఎవరికైనా. అకౌంట్ సో సప్లయర్ యా, అకౌంట్ ఉండదు కదా. అట్లా ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ దాకా కామన్. సో విత్ ఇన్ ద షీట్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ టు లోడ్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ చార్ట్స్ ఆర్గనైజేషన్. So the just I am showing for loading part. It won't create full information of the bank, but just for your reference, I am loading this as well. ఇంటర్ టైం సేవ్ అయితే మీకు రియల్ టైంలో రేపు ఎలాగైనా కూడా. సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్? హలో. డౌట్ ఉందా అని అడిగితే మీరు రెస్పాండ్ కూడా అవట్లా, ఏం చేయాలి చెప్పండి? హ్మ్? ఓకే అండి, క్లియర్ ఫర్ మీ. క్లియర్ అన్నా. సో జనరేట్ స్విఫ్ట్ ఫైల్, we can load. సో జనరేట్ చేయాలి ఇక్కడ, జనరేట్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఓకే. Okay. So that we have to load it. So task is upload bank branch. Please note. సప్లైస్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లోడ్ చేయాలన్నా, రేపు కస్టమర్స్ దాంట్లో లోడ్ చేయాలన్నా ఇవే బ్యాంక్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో మీకు అడిషనల్ గా ఏంటి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా ఎలా లోడ్ చేయాలి స్ప్రెడ్ షీట్ అనేది చూపిస్తాను. సో మాన్యువల్ గా ఎవరు చేయరు, రియల్ టైమ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. నో వన్ విల్ బి డన్ మాన్యువల్లీ. ఇప్పుడు 200 బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తారు మాన్యువల్ గా చెప్పండి? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్.
Select Toshiba, submit. Please note. So like banks imported successfully, bank branch imported successfully, the bank accounts imported successfully. Count is 2. Okay. So now we can check one by one. Okay. So this is your bank. So if you want to see the branch, click on view branch. This is the bank information, branch information. Bank name, bank number. This is branch number and others. So bank account చూడాలంటే view account. This is the account. Bank, bank branch, account name, account number, currency, others. So ఇది మనం మాన్యువల్ గా చేసుకోవాలి. బియూ అసైన్మెంట్ ఓకే. సో బియూ అసైన్మెంట్ జరిగింది. ఎలా జరిగిందంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎల్యూ మ్యాపింగ్ వల్ల ఐడెంటిఫై చేసింది. ఈ కేసులో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఎందుకు అంటే sometimes it's not required to assign the these many views at a time for this bank account. ఇది ఒక్కటి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ మనం మాడిఫై చేయలేము. ఓన్లీ ఎండ్ డేట్ ఉంటుంది కానీ మాడిఫై చేయలేము. కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రియల్ టైంలో మనం బ్లైండ్ గా చేయొద్దు. లేదు అనుకున్నప్పుడు అకౌంట్ మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఏది తక్కువ ఉంటే. నేనైతే మాన్యువల్ గానే చేశాను 45 అకౌంట్స్ ఓన్లీ హెచ్డిఎఫ్, ఎందుకంటే అది డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ ఇంక ఇదన్నీ వచ్చేసినాయండి. ఇది కూడా అంతే, వ్యూ బ్రాంచ్ అంతే, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా అంతే. ఓకే. సో ఈ విధంగా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లోడ్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్ఏ టెంప్లెట్ రాపిడ్ స్ప్రెడ్షీట్. సో నౌ దిస్ కాన్సెప్ట్ is done. So now if you want to create a bank accounts for these suppliers which you loaded yesterday, right? First, in the application itself, your bank branch would be available. Then only you can able to create the bank accounts against the supplier. If supplier bank branch, so I mean bank account యాడ్ చేయాలంటే బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ అనేది అప్లికేషన్ లో ఉండాలి. ఉంటేనే మనం నార్మల్ గా మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎల్ఓవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, if you want to assign a bank account for a supplier, the bank branch account should be the bank branch should be available in our application. While defining the event front end also we will select manual, but here it's not there. Because of that, with the help of rapid implementation spreadsheet I loaded in the
I loaded in the application, then that we will be use it for loading purpose again for a supplies bank account assignment. సో ఇప్పుడు ఆ అకౌంట్స్ బ్రాంచ్ ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ మనం ఈ సప్లైస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకుంటాం, ఈ న్యూ సప్లైస్ కి యాడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, దర్ ఇస్ నో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈస్ అసైన్డ్, ఓకే, ప్రొవైజర్. Okay, there is no bank account. Now we will load the bank accounts for this. Okay, so now go to supplies bank account. So we download the BD template, open that, click on enable editing. Now option is one. So if you want, you can keep. So now you can put this import batch identity for pay identity for anything. It's up to your wish. Any number you can use that. So get the business unit. Supplier number, supplier size. Okay. So supplier number supply side. So PH document alone is not required. So payment method you can give check only, guys, no problem. మనం ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కదా, కానీ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో డెలివరీ కోడ్ సెటిల్మెంట్ పీరియడ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో బ్యాంక్
లేదంటే so if you want the details, you can get it from the your supplier template. So email ID also we have. So if you want, you can attach those. So next ఏంటి అంటే so the rest of the information matter. So next sheet. Bank branch name you can sheet. So account name you can put the suppliers name. Specific. Say USD. So not that you can do anything. Check visit alternate account name, not account name specific. Save, save, stop. The also on description also. అంతేనండి ఇంకేం అవసరం లేదు. So just delete this workspace. సో ఈ ఐడెంటిఫైర్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్టి మార్చుకుంటా ఉండండి. నేను 11 22 33 44 డబుల్ 6 ఎందుకంటే ఈచ్ రికార్డ్ అనేది డిఫరెంట్ కాబట్టి డిఫరెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాను అంతే. సో నెక్స్ట్
7 regulatory primary VS or date it is soon. So in that not okay. So this is the way we can fill the template. So ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయా? Anyone? Guys, క్లియర్ అన్న what about others? క్లియర్ అన్నా సో డేట్ మీ ఇష్టం అండి. సో లేదు అనుకుంటే 24 అని ఇవ్వండి. ఇట్స్ అప్ టు యువర్ విష్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏది ఉందో ఏంటి ఆ డేట్ కాకపోతే ఇక్కడ అక్కడ సేమ్ డేట్ ఉండేది చూసుకోండి. మళ్ళీ ఓవర్లాప్ అయితే డేట్ అవుతుంది అంతే. సో నౌ యూ కెన్ లోడ్ దిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో అంతే. సో కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ జిప్ ఫైల్. ఇందాక లోడ్ చేసింది ఓన్లీ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్. నౌ ఐఎమ్ లోడింగ్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్. So now go to application. So go to schedule process and you can load it up.
Second, submit the import supplies bank. So batch identifier బేస్ చేసుకొని 2 times సబ్మిట్ చేయాలి ఎందుకంటే 2 బ్యాంక్స్ కాబట్టి. సో మెయిన్ ఇది తీసుకుంటుంది ఇంపోర్ట్ ఐడెంటిఫైర్. So let's go and check it and it got created. So first to CYNet on its site. So here this is the bank account. Yes. Just to go to YDXT. This is the bank account. Commerce. So this is the way we can load the supplies, bank, branch, and then bank. So ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Anyone? Guys. హలో. ఏంటండి చెప్పరు? క్లియరా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఉందా Clear లేదా అని అన్న. అడుగుతుంటే ఎవరు ఏం రెస్పాండ్ ఇవ్వాలి. సార్ చెప్పండి. సార్ బ్యాచ్ ఐడెంటిఫైర్ మనం డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఇస్తాం కదా, అప్పుడు మనము ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేప్పుడు 11 ఇచ్చాం కదా, 11 కాకుండా డిఫరెంట్ వేరే వేరే నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కదాని బేస్ మీద షీట్ మొత్తాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుందా సిస్టమ్? మెయిన్ ఇంపోర్ట్ ఐడెంటిఫైరే కావాలి సిస్టమ్, మిగతా అయ్యే అవసరం లేదు. ఇంపోర్ట్ ఇప్పుడు చేసేటప్పుడు ఇంపోర్ట్ 1133 ఇచ్చారు కదా, అంటే 33 గానే ఒకటి ఇస్తే సరిపోద్దా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా? ఒక్కో బ్యాంక్ ఒకసారి రన్ చేయాలి, 2 times రన్ చేయాలి. ఓకే ఓకే నేను 33కి ఒకసారి రన్ చేస్తాను, 11కి ఒకసారి రన్ చేస్తాను. ఓకే అట్లా అయితే చాలా ఉంటాయి కదా సార్, మరి అప్పుడు తప్పదు, ఇంకా తప్పదు. నువ్వు జస్ట్ జాబ్ సబ్మిట్ చేయడమే కదా, అది నువ్వు అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే షెడ్యూల్ చేయొచ్చు, బట్ అది జాబ్ ఐడి కరెక్ట్గా పిక్ అవ్వాలి ఆ టైంలో. అది ప్రాబ్లం అయింది, మళ్ళీ అది ఎవరు చెప్తారు సిస్టమ్కి? నువ్వు ఏపీ ద్వారా చెప్పాలి. ఓకే సార్. బట్ ఓకే, సో నువ్వు మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ జాబ్ సబ్మిట్ చేయడం అని చెప్పి కరెక్ట్ సార్. చిన్న డౌట్ చెప్పండి. సార్. ఇప్పుడు మన ఈ జాబ్ ఐడెంటిఫై బ్యాంక్ అప్లోడ్ చేసాం కదా సార్, అలాగే ఫర్ సపోజ్ 100 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అంటే 100 times జాబ్ రన్ చేయాల్సింది. ఏంటంటే అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పరా? మనకు జాబ్ ఐడెంటిఫై మనం అప్లోడ్ చేసాం కదా సార్, Hmm. అది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి 100 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ 100 times జాబ్ రన్ చేయాల్సింది ఐడెంటిఫై ద్వారా. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకటే జాబ్ ఐడి మెయింటైన్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంకుకి ఒకటే ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ, సార్ మీరు అప్పుడు ఒకటే ఇచ్చి ట్రై చేయండి, 100% వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు 100 బ్యాంక్స్ ఉన్నప్పుడు జాబ్ ఐడి ఇంపోర్ట్ ఐడి ఒకటే యూజ్ చేయండి, ఇవి కావాలని చేంజ్ చేసుకోండి, బట్ ఇంపోర్ట్ ఐడి ఒకటే యూజ్ చేయండి, ఏం కాదు. సార్ ఓకేనా? సరే నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేద్దాం.
వర్క్ అవుతుంది అన్న, అట్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది. నేను జస్ట్ రిస్క్ తీసుకోకుండా ఈచ్ బ్యాంక్ కి డిఫరెంట్ ఇంపోర్ట్ బ్యాచ్ ఐడి ఇచ్చాను. బట్ ఒకటే బ్యాచ్ ఐడి ఇచ్చేసి నువ్వు 100 కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బ్యాంక్స్, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ విల్ వర్క్. అవుతుందండి, 100% అవుతుంది. ఓకే సార్. సో ఇంతేనండి ఇది. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో బల్క్ లో రిపోర్ట్స్ చూడాలి అంటే సో మనం ఎక్కడి నుంచి చూడొచ్చు, ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మోడల్ వైజ్ అని. గో టు docs.rpl.com financials. Please note down how to see the model wise reports, how to get the model wise reports. Financials, all books, so go to item, sorry. So analyze and report. Go to analyze and report. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు యూజ్ పేయబుల్ రిపోర్ట్స్, రిసీవబుల్ రిపోర్ట్స్, జనరల్ లెడ్జర్ రిపోర్ట్స్, వ్యూ అనలిటికల్ రిపోర్ట్స్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మోడల్ వైజ్ రిపోర్ట్స్ చూడొచ్చు మీకు. ఇన్వాయిస్ వైజ్ వాట్ రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో పేమెంట్ వైజ్ వాట్ రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్. సో క్రెడిట్ క్లోజ్ వైజ్ వాట్ రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్. ఇది నేను రీసెంట్ గా వీడియో చేశాను. ప్రీపేమెంట్ రిలేటెడ్ వాట్ రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ రిపోర్ట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్. అండ్ నెట్టింగ్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఇన్వాయిస్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం మొత్తం ఇక్కడ వచ్చిన స్క్రీన్ లో చూడవచ్చు. సో ఇది ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్. ప్లస్ పేబుల్ రిపోర్ట్ వాట్ ఇట్ విల్. సో credit memo matching report what. So here we can see the in detail information payment wise. Okay, so netting wise. So మళ్ళీ each report యొక్క in detail information. Okay, so Oracle payments లో 3 different reports ఇవి. సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా. సో మోడల్ వైజ్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ కీప్ ఏ హ్యాండ్. సో 5 to 10 reports, some seeded reports in our interview point of view. We can note down that. సో ఈచ్ మోడల్కి ఒక 10 రిపోర్ట్స్ రాసి పెట్టుకొని బట్టి పట్టండి. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ పేమెంట్స్ అంటారు, రిసిప్ట్స్ అంటారు, సో రిసీవబుల్స్ అంటారు. సో అట్లీస్ట్ యూ కెన్ సే minimum 5 to 10 reports. That is the reason why you can make a prepare a note for these 10 reports hand. Okay. So next entry ante, if you want to get the report list, so this is the one, view financial analysis and reports. If you click on this, system it will download the all the reports related spreadsheet. I mean to say report Excel sheet it will download. So here you can see each module wise reports. So we have a these many models: financial expenses, assets, additions, bank, cash money, payments, billing, tax, general ledger. Okay. So each module wise report you can get it here. There are all the payable related. So
income tax. It's not. Payments payable, invoice billed. Remaining billing invoices. So you can click on this. It will show the some standard report also how it will be there. Okay, so client also it will ask, I want to know the how many seeded reports are available for each model. Can you please share me the list అంటారు. అప్పుడు షెడ్యూల్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు. షెడ్యూల్ ప్రాసెస్లో ఎన్ని రిపోర్ట్స్ అని చూస్తారు, ఏం తెలుసు మీకు? హౌ యూ విల్ నో these many reports are available from APAR by using the schedule process? No, you cannot able to get it at all. So by using this specific sheet, you can get how many reports are available for each. So in AP we have only 44 reports. So pause to pay report is one. Remittance advice. So payment process request status report. సో కరెక్ట్గా పేమెంట్ అయిందా లేదా, ఎలా అయింది ఏంటి అని చూడొచ్చు మనం. పేమెంట్ ఫైల్ రిజిస్టర్ PDF అన్నీ యూస్ఫుల్ చేయాలి. సో దీనివల్ల ఏ పేమెంట్ నెంబర్, ఏ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది ఈజీగా. కంప్లైంట్ లెటర్. The direct debit related one. చెక్ లాగా ఉంటుంది. పేమెంట్ నోటిఫికేషన్. సో అన్ని చూసుకోనండి, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో పాత్ అనేది చూడండి, నేను లింక్ పిన్ చేస్తాను మీకు, తర్వాత అయినా ఇక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో మనకి ఆప్టిన్ ఫీచర్స్ అని ఉంటాయి. సో ఈ ఆప్టిన్ ఫీచర్స్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే what are the new features which was released by the Oracle, that we can able to uh, enable at the opt-in features level. So if you go to common option where it is, so ఇక్కడ వన్ టైం పేమెంట్స్ చూడండి, ఇది ఎనేబుల్ లో ఉంది. Okay, so this one time payment, how it is enabled in opt-in feature level, it is already enabled. Because of that we are able to see this option. Okay, so but few customers they don't want to use this one time payment options. So in this case it's not required to show this option in my screen. If you want to use it, you can enable it, otherwise you can disable this. So but my intention is, with the help of quarterly features we are getting, right, so that we can enable from opt-in features. Like every quarterly we will get the new patch related updates, right, that we can see the latest in this particular screen only for each model. So it's enable. If you disable this system, it will disable that option in the screen. Okay, and we have another option called FA level bonus rules.
ఇదిగోండి ఇది కూడా బోనస్ రూల్. సో ఇది బోనస్ రూల్స్ నీకు వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఎనేబుల్ చేయాలి. సో లైక్ దట్ for each new features Oracle will release and they will give the updates in this particular opt-in features level. If any customer they want opt in that specific feature, they can come and enable here, because what are the new features which was released by the Oracle on quarterly basis, those it may required for few customers it may not require. So in this case, unnecessarily, if even though they not require those feature, if you populate those any new features in the screens or options, so they may be scared or a different um, so different way they will think, because those options they are not going to use. If you display those options as a new features in particular screen, user may book the transactions in wrongly. So because of that, the guys, I mean the kind who wants opt in those new features enhancements, they come and enable this particular in opt-in feature screen, they can use it. Okay, సో నేను ఇప్పుడు వన్ టైం పేమెంట్ ఆప్షన్ అనేది నేను డిజేబుల్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నాకు అది డిజేబుల్ అవుతుంది. సో ఇది ఇంకా పోలే. సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు లాగ్ అవుట్ అండ్ రీలాగ్. ఓకే, దర్ ఇస్ నో వన్ టైం ఆప్షన్ ఇయర్. సో మనకు కావాలి అంటే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ఆప్ట్-ఇన్ ఫీచర్, యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఇట్. యూ వాంట్ యూస్ those new feature for your customer, your client or your business operations. Okay, so ఇంకా మళ్ళీ we have a what I can say quarterly update. At the time we have a patch updates. So at the time also we will check this inactive checks. Okay. సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలండి. సో ఒకసారి లాగౌట్ అయ్యి రీలాగిన్. రేపు కస్టమర్స్ లోడింగ్ చూపిస్తాను. Okay. So that is the way opt-in features we can use it. Next one. So if you go to the supplies or organization level, we have a bank accounts masking. Okay, so that where we will control, I'll show you. Procurement. Here, entire bank account is visible for a users.
So you don't want visible suppliers bank account for users. So then you can mask it by specifying into. Okay. So that I will show you. So what is the task name? Anyone? Any idea? So idea లేదా? So manage system security options కి వెళ్తే go to manage system security options. So here we have a bank account number. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను, డిస్ప్లే ఆల్ డిజిట్స్ ఇచ్చాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ మాస్కింగ్, డిస్ప్లే లాస్ట్ డిజిట్స్, 4 డిజిట్స్ డిస్ప్లే చేయాలా, 2 ఇవ్వాలి, నువ్వు ఎన్ని ఇస్తే అని వస్తుంది. ప్లీజ్ నోట్ డిస్ప్లే 4 డిజిట్స్, లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ డిస్ప్లే చేద్దాం. ప్లీజ్ నోట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. ఎస్. క్లిక్ ఆన్ సో ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయండి, టోకెనైజేషన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా, మాస్టర్ కార్డ్ ఎన్క్రిప్షన్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఎన్క్రిప్షన్, సో క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబరింగ్, సో ఇవన్నీ చేస్తాము. ఎప్పుడంటే ఆ పీ కార్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ కార్పొరేట్ కార్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ మోడల్కి, సో ఆ టైంలో వీటిని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. So now go to supply screen array. Even internal bank accounts also it will be masked now. మన ఆర్గనైజేషన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా మాస్కింగ్ అవుతుంది. సో ఇట్ వాంట్ విజిబుల్ అండి, నువ్వు ఎడిట్ చేసినా కూడా విజిబుల్ కాదండి. సో ఇది కూడా మాస్కింగ్ అవుతుంది అకౌంట్. సో ఇంకో టాస్క్ దాంట్లో చేయాలనుకుంటా, బట్ అది కూడా అవుతుంది, చేయాలి. ఇది అవుతుందండి, మేబీ రిఫ్రెష్ అయినాక అవుతుందేమో, బట్ అన్నిట్లకి ఒకటే అది, స్పెసిఫిక్ ఇంటర్నల్ అట్లా ఏం లేదు. ఓకేనా. సో ఇది అయితే ఒకసారి చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే let me check my list. సో నెక్స్ట్ మీకు థర్డ్ పార్టీ కంట్రోల్ యూసేజ్ చూపించాను నేను. థర్డ్ పార్టీ కంట్రోల్, ఈవినింగ్ చూపించారండి, ఈవినింగ్ బ్యాచ్ లో మార్నింగ్ రిపీట్ అవ్వాలి. చూపిస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం.
సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి అనమాట. ఇప్పుడు పెద్ద కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనకి టైం సరిపోదు. కస్టమర్స్ లోడ్. సో ఈవినింగ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి 90+ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేశానండి. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, ఇవి వేరే వాళ్ళ చేత చూపిస్తాను. థర్డ్ పార్టీ. ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ పార్టీ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఏంటి అంటే, సో వీ హ్యావ్ ఎ సబ్ లెడ్జర్ మోడల్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్, ఏపీ, ఏఆర్, cash account, order general ledger. Okay, so now let's assume in AP model I book the one transaction called goods account data to cash account worth of 30,000 debit to credit. For goods I used to 55,000. For cash account I used to 11,100. So once I run the create accounting, it will come into GL model. Okay, it's a good. Now if any user is trying to book the manual journal entry directly in the GL by using this particular account 55,000, we shouldn't allow them to book the transaction. ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ we shouldn't use access to the any GL user to create the manual JB in GL model by using this natural account, because these account related any transaction, it has to come from AP to GL. We shouldn't enter any transaction directly in the GL model. If you do like that, while doing the reconciliation from payable to general ledger reconciliation, deviation it will come, because you enter the manual JB but the transaction it is not there in AP. So obviously the portion of amount which you enter directly by using this account, you will get the differences, deviation. So in this case, so we can restrict the GL user, don't use this account, don't show this account directly in the GL screen, create journal entry screen. So it has to be visible in the AP. Okay, I'll show you that. So there are lot of options will be there, accounts payable level, accounts receivable level, how you want to restrict. Accordingly, you can check that. So let me go to, so manage chart of account balances. So let me go to first GL screen. Take any account. Okay, so 50300 తీసుకోండి, చార్జర్ బడ్.
ఏదో తీసుకోండి గూడ్స్ అండ్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు ఈ గూడ్స్ అండ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూపించకూడదు యూజర్కి. వీ షుడెంట్ షో దిస్ 50,000 టు ద GL user. So it will be visible from AP side. If you go to AP screen, అది ఇష్యూ ఉంది కదా పేమెంట్, అది ఒకసారి నేను చూడాలండి. Okay, so this account 50,000 natural account, it should be entered from AP while creating the invoice screen. The GL user, he shouldn't touch this, he shouldn't use this account while creating the journal entry. Any manual journal entry if he is trying to create, we shouldn't show this subledger account in GL model because this has to come AP to GL. AP నుంచే GL కి రావాలి కానీ డైరెక్ట్ గా GL లో ఎంట్రీ ఈ అకౌంట్ కి రికార్డ్ అవ్వదు. సో దాట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ with the help of third party control option in national account level. Ante. Is this clear? Everyone go to chart of accounts, value set values. Please note down manage chart of account value sets. Third party control restrict to GL. సో ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో కస్టమర్ కంట్రోల్ అకౌంట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ కస్టమర్ లో విజిబుల్ అవుతుంది, మిగతాది ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. సప్లయర్ కంట్రోల్ పెడితే సప్లయర్ లో విజిబుల్ అవుతుంది, మిగతా రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ పార్టీ కంట్రోల్ పెడితే ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ ఎక్సెప్ట్ జిఎల్ ఆల్ ద సబ్ లెడ్జర్స్. అంటే మేబీ పీపీఎం లో కావచ్చు, ఏపీలో కావచ్చు, ఏఆర్ లో కావచ్చు. బట్ ఇది నేను ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయలేదు. సో ఇన్ అవర్ కేస్ వీఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ద జిఎల్ యూజర్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది డైరెక్ట్ మీరు గూగుల్లో darkstar.com లో కూడా చూడొచ్చు. సింపుల్ ఇది. కస్టమర్ లో విజిబుల్ అవుతుంది, సప్లైర్ లో విజిబుల్ అవుతుంది, జిఎల్ ని స్టాప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అందరికి విజిబుల్ అవుతుంది. నో అయితే అన్ని ప్లేసుల్లో. థర్డ్ పార్టీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అంటే it will be visible for only subledger models. It will disable for all respective normal GL level in somewhere. Okay, select this. Please note down. ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు అండి. ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఏం చేస్తామంటే ఆ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ బట్టి పడడం కాదు, రియాలిటీ చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు జిఎల్కి వెళ్ళండి. గో టు జిఎల్ అండ్ చెక్ వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ అకౌంట్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఆ అకౌంటే రాదు.
Okay. So now you can go and check in the AP model. So the AP screen ఇక్కడ రాండి. Okay. So only GL subledger లో చూపిస్తుంది కానీ GL లో చూపించారు. So that is the use of third party controller. Okay. So that's it for today అండి. సో ఇంకెవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి? Anyone? ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. సింపుల్ గా క్లాసులను వదిలేస్తే ఏం రాదు. మంచి కంటెంట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అవి ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు చేయకపోతే ఇట్ వోంట్ విజిబుల్. సారీ 1 minute. సో దానివల్ల యూసేజ్ ఏమి ఉండదండి మీకు. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే నేర్చుకుంటూ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకోవచ్చు. అంతేగాని జస్ట్ క్లాసులు విని వదిలేస్తే కష్టం అండి. సో యాజ్ ఆఫ్ నో 11 కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో ఇంకా 80+ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే అండి, చలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. భయం అన్న.